ekwena ka onwe n'ebe a uche ga-adị ebe ọzọ gbara akọ na uche anyị wee nye na ka ha rabụ ihe ndị ị ga-achọ ka ị kọwara anyị n'ụbọchị taa ka anyị wee kwadebe mkpụrụ obi anyị maka ije ozi nke ụbọchị taa kwue n'ihi na anyị bụ ndị oru gị na-anụ n'aha Jizọs Kraịst bụ Onyenwe anyị. Amen. God bless you. Do something new in my life, something beautiful in my life, something exciting in my life. Oh Lord, do something wonderful in my life, something glorious in my life, something wonderful in my life. Oh Lord, for I cannot do without you. I cannot do without you. I cannot do without you. Oh Lord, I cannot do without you. I cannot do without you. I cannot do without you. Oh Lord. 1 Kings chapter 13. Okay, ebe anyị kwụsịrị anyị lụtara anyị na as at this time the last thing I share na the kings of Israel bụ na the foolishness of Solomon that gave rise to Jeroboam. Then I found out to Jeroboam si wee ligota dịka eze. And then the first thing o mee bụ ịwụ nwa efi awụrụ awụ debe ofu na Bethel, debe nke ọzọ na Dan. Ije na 1 Kings chapter 12 ịnanya na verse 29 say, and he, okay, 28 say, whereupon the king took counsel and made 2 calves of gold, and then said unto the people of Israel, it is too much for you to go up to Jerusalem. Behold your gods, O Israel, which brought you up out of the land of Egypt. Then he set the one in Bethel, and then he set the other one in Dan. Okay, so that is the setting. I choka I went na nyata. Alosena ba awolo. Debofu na Dan, debofu na Bethel. We sum Israel. No ha. Bia buchi nke dulunu we si na Egypt we puta. Now ebe bo Dan. Dan bo just one of the tribes in Israel. In fact, Iguana Bible, Igafuno, what any serious encounter, what any serious thing, Chineke men at the tribe of Dan. So, all of a sudden, Dan, Chineke, God, and much interest there. Manankan wait to be na Bethel, no. So, I get nine na Bethel, Kai got out for the there, and why God had to react against the altar that was raised in Bethel to idol. Genesis chapter 28. Genesis chapter 28. Ebe a bụ mgbe Jacob jigolo aghụghọ wee nalụ ngọzi dị elu nwanne nwoke bụ Ịsọ. So Ịsọ plan ọ igbu ya, ọ lachapụ ọsọ ka ọ gbana n'ikwu nne ya. Ebe ọ gbazi ọsọ agbana n'ikwu nne ya, then chiji bido ya. Ndị ebe ma chiji bidolie ka ọ lalụ ụla na ọma ahịa na open place like that. Obute okute debe wolo okuta melu pillow. In the course of the night, he had an encounter. Kona la lola awa, kona ran lo awa na that encounter. Ofu ladder, fedeka obe ka adobali asina the lone ni with then angels na abada. Ona abogo hana unde na abogo nde na abada. So mboji we teta. If he's pulling on no bona na omado na Chineke no na Chineke no ebe amla yanwa amaro na Chineke no ebe anwa. So after that, verse 18, 28 verse 18, Bible was saying, and Jacob rose up early in the morning, took the stone that he had used as his pillow, and then set it up for a pillar. And he poured oil upon the top of it. Now, okutoji melu pillow, oweputia, raise ye up, then welo mano, rusane lu okuta anwa.
and then raise an altar ebawa. Verse 19 where say he called the name of that place. Again, shout to say it again. Bethel. So Oba Ebawa Bethel. Managwala, the name of that city before was called Luz. So Eba be able the first time I know Anaba a place Bethel. Bethel was actually a place of encounter. Genebo Bethel. Bethel. Bet mean house. Elobo. Whether we El Shaddai, El Rohika, Elobo Afa Chineke. So Bethel mean house of God. O not Chineke. Or if Jacob Bare Bawa. It's a Bethlehem. Bethlehem bo house of bread. And so on and so forth. So Bethel bo Uno Chineke. And if Jacob ji we ba ya Uno Chineke bo na Chineke zuterie n'ebe anwa. We nyekwu ya assurance again no ga anọnyere ya. And then I'm kwani no kwere nne ya bụ Abraham na nne ya bụ Isaac no ga emezu ha niile n'isi. So ko we na-elota that encounter, he named that place Bethel. So the first thing God there know be na Bethel bụ a place of encounter. In fact, mgbe Jacob gbasara ọsọ luo na be nne ochie nọsịa 20 years ebe anwa nụọ nwaanyị ebe a mụta ụmụ ebe a mesa wee decide aka ọkpọlọfa wee nata. Mgbe ọ kpọfara na after ya na ịsọ mechara ihe ha mee, Chineke wee bịakwa again. Jee na Genesis chapter 35. Go to Genesis chapter 35, now verse 1. Yeah? And then God said unto Jacob, arise, go up to Bethel and dwell there. And then when you get there, make there an altar unto God that appeared unto you when you fled from the face of Esau your brother. Then Jacob said to his household and to all that were with him, put away the strange gods that are among you and be clean and change your garments. Let us arise and go up to Bethel, and I will make there an altar unto God, who answered me in the day of my distress and was with me in the way which I went. So never Chineke we say Oga Jacob oya binie nachi yakwa back to Bethel, that place of encounter. Ilu never wa raise a proper altar. Iwe na-echeta mmekọrịta dị n'etiti mụ na gị na-abụ. And then ka Chineke gwa Jacob this instruction. Jacob welizie aka wee kpọọ ndị ezinụlọ ha wee sị aga enu ntị. Chineke sị na anyị ga-eje na Bethel, na ilu n'ebe a na anyị ga-ewuri ebe ịchụ aja. Therefore, ama enwe anything yila alụsị. Achọkwa m ka ị gee ntị because ka ị wee ghọta Bethel ebe nwoke anụnwa niile obi je bulu alụsị je dọba. Jacob si ụmụ ya si ndị na-ebi na bie onye ọbụla put away the strange gods that are among you and be clean. Onye ọbụla ga-adị ọcha. Even akwa unu change your garments. Ọbụrụ ụdị akwa ọbụla ka a ga-eyi wee je na Bethel. Bethel abụ ebe Chineke nọ wee zute m. Chineke ebe mụ na Chineke nọ wee nwee a powerful encounter. Therefore you are not allowed to dress anyhow. Ma ọ bụ na anọ Bethel ka anyị na-aga, onye ọbụla chenji akwa ya, onye ọbụla sụọ akwa ya, onye ọbụla dị ọcha, ihe ọbụla bụ alụsị ma ọ bụ ihe ọbụla dị ka chi na ife ga-akpasu Chineke iwe dị among us, we must remove them, we must put them away. So mgbe o make sure na ha ewesịsịa ihe niile nwere ike ịkpasu Chineke iwe, then ha niile wee binie. Na ije na verse 6 here, verse 6 here wee sị, and so Jacob came to Luz, which is in the land of Canaan, that is Bethel, he and all the people that were with him. Verse 7 where say, and he built there an altar. We raised the Chineke altar. And then he called the place El Bethel. Yeah? Chi nke ụlọ Chineke. Yeah, chi nke zutere m n'ụlọ Chineke. El Bethel. Because there God appeared unto him when he fled from the face of his brother. So Jacob made exactly ka Chineke si wee gwa ya. Raise this altar na Bethel anwa maka na Chineke nyere ya ntụziaka. Verse 9 ya where say God then appeared unto Jacob again. Ozugbo raised the altar anwa, Chineke wee appear to him again, and then when he came out of Padanaram and blessed him. And then God said to him, your name is Jacob. Your name shall not be called anymore Jacob, but Israel shall be your name. And he called his name Israel. And then God said to him, I am God Almighty. Be fruitful and multiply. A nation and a company of nations shall come out of you, and kings shall come out of your loins. And then the land which I gave Abraham and Isaac to you, I will give it, and to your seed after you will I give the land.
And then God went up from him in the place where he talked with him. And Jacob set up a pillar in the place where he talked with God, even a pillar of stone. And he poured a drink offering thereon, and poured oil thereon. And then Jacob called the name of the place where God spake with him. Bethel. Now, achom ki ghọta the setting, ghọta Bethel ọfụma. Bethel bụ ebe Chineke nọ wee menwokwa ọgbụgba ndụ dị n'etiti ya na Abraham, the Abrahamic covenant. O renew kwalia with Jacob. Even Adamic covenant dị n'etiti Chineke na Adam. You know, be fruitful and multiply. God re-established it with Jacob n'ebe na Bethel. Bethel bụ ebe gbalụ nnukwu ọkpụrụgba nọ na Bethel ka anọ wee gwazie ya kpọmkwem na from today anwasikwa na anwazazia Jacob na from taa nịga na-azazi Israel. So a na-ekwu obodo Israel, obodo ha na Chineke dị na mma, ebe o bidoro bụ na Bethel. Bethel bụ ebe nwelu nnukwute ọnọdụ gbalụ ọkpụrụgba n'ebe Chineke nọ. God is so much interested in what happened in Bethel. Oya kpata oji refer Jacob back to Bethel. Then gashiazi azụ n'ebe anyị na study na 1 King chapter 13. Ka I wee ghọta the setting. And so when this man, this Jeroboam of a man, there were decide ya no ga iwu alụsị, no ga eguzobe alụsị apịlapị. Force ụmụ Israel nọ ya kafa ga na-efezi na ọ chọrọ ka ha na-eje na temple dị na Judah. Obi feme na chi akwụkwọ ezinụlọ be David. Then ọ bụ na ife o je were alụsị anwa debe ofu na Dan, maybe debe ofu na Zebulun maọbụ na Naphtali. I want to tell you, God may not even have reacted the way God reacted. Mana nke a bụ na ọ chụchasịala ebe ọ ga-adọba alụsị a. O wee bulu ofu je dọbịa na Bethel, na house of God, n'ebe Chineke wepụtara onwe ya. And so, in chapter 13 where say, chapter 13 verse 1 where say, and behold, there came a man of God out of Judah by the word of the Lord unto Bethel. And then Jeroboam stood by the altar to burn incense. Jeroboam mebuna ogwusesi alụsị anwa. Nyanwa bụ Jeroboam sokwa na ndị na-achụ aja na nya ba alụsị. O mere onwe ma priest. Nka ga-emesịa gosi gị ya na Bible a. O so na ndị nchụaja na-achụ aja na anya bụ okwu alụsị. Lụta na ọ bụ eze mana bụrụkwa onye nchụaja na okwu alụsị. Onye Chineke si from nowhere wee pikie wee debie na position ọ marọ n'ụwa ya niile na ọ ga-anọkọta wee lue. Ife o ji akwụ Chineke ụgwọ kịta bụ ịghọzi onye nchụaja na-achụ aja na okwu alụsị. O guzebe elu onwe iji kpasu Chineke iwe. And so God had to send a man of God. That man of God wee si Judah wee land ya na Bethel. Ọ bụ na Jeroboam na ebe anwa na-achụ alụsị. And then that man of God began to cry against that altar. Now verse 2. Bible says the man of God cried against the altar in the word of the Lord and said, O altar, thus says the Lord, behold, a child shall be born unto the house of David. Afia ga-abụ Josiah, and upon you n'elu gị nwa bụ altar ọ ga-offer ndị nchụaja gị priest gị of the high place n'elu gị bụ nchụaja. And then that burn incense upon you, and men's bones shall be burnt upon you. Kedu ife man of God anụ na-ekwu? Ọ sị ya altar gee ntị, gị nwa bụ altar Jeroboam guzobe na-emesịa n'obodo Judah na-aga amụ nwa a na-akpọ Josiah. Amụọ this boy ọ ga-abụ eze. This boy ga-abịa na altar anụnwa. Ndị niile bụ ndị na-achụ aja na altar oge ejide unu welu ụnụnwa chụọ aja n'elu ya bụ altar. Bọnụọ altar, bọnụọ ọkpụkpụ unu n'elu altar n'oge ememe. So the man of God was again one of the things bife jọkalichasịrị mmadụ nwere ike ime n'ụwa abụ. Ọkwifu amụọ nwatakịrị kịta n'ụlọ ụka kutie na chọọchị wee mee ya baptizim. Gụọ nụ nwa nke aha, gụọ ya aha. Wee mee ya baptizim baa n'afa nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ ka ya akara nke obe. Nwa nwe abụrụgo nwa ewere nyefee Chineke. Edediketigo nwa nwa to God. Ọ bụ na nwa nwa mesịa tonite. Ife a na-eme na villages dị iche iche kịta o tonite wee sị na o nwere ihe dị ka ụka wee pụọ je tinye isi bụrụ mmọnwụ obodo ha, bụrụ mgbedike. Kele ụmụ mmọnwụ agasị ndị mmadụ na-eti bụrụ mgbedike. Ya mgbedike
n'enu nwa ekubata na altar if run na something the wrong. Chineke no n'eluigwe God ga na-akụ mgbịlịmgba alụ na-eme. Oh yeah, but that boy from that day o tilisi na mmọnwụ anwa watch ya o tinye aka na vulcanizer ma work o tinye aka na conductor ma work o je gba boy ya chọọ ya na boy ife ọbụla o tili ama aga ọzọzi bụ ọchọbụ onye na-emi ọchọbụ ofu uncle ya ọ ga-asị na ọya na-esie mana ọ ebe problem ya si problem ya bụ na ekubatago gị na altar dedicate gị to God gị nwa jezie wele aka gị je dedicate gị onwe gị to idol then onwere ife na-etinye aka na ya ga because God is angry with you. Chineke na-anụ ọgụ na ihe a bụ property ka eji eje bụ ekwensu. And though if I have a problem, majority of the young boys say no na ni Igbo nwere taa. Ndị a niile na-afụ na-eme cultural revival. All this obodo dị iche iche ịpụta ụmụ obodo nke njelu ije preach na harvest for one time. Ụka ka na-eje ka nje pụta n'ọnụ ụtụtụ mmọnwụ ju everywhere. Ụmụ okolobịa ju na main road niile n'ọnụ ụtụtụ ụbọchị ụka. And ndị anwa niile folo ji akpa ji kpuchisi onwe fa wele itali n'aka sị na ha bụ mmọnwụ na-apịa ndị mmadụ. Ha niile 90% of them emefa baptism n'ụlọ ụka. Now how can you survive? How can you make it na that kind of lifestyle? You see? And ife na-ewute kalesisi wee bụrụ na ndị na-sponsor mmọnwụ anwa ụfọdụ ife akwa ndị nọ n'ụlọ ụka ọ ndị nọ n'ụka na mana ha nwee make gị ha nwa akpata gị ego wee sị mba na ha chọkapa revive akọchara befa wee je bido mebe mmọnwụ festival na befa ha bịazie ha eje ụmụfa ama nsoti mmọnwụ anwa wọchịkwa afa ndị a niile ji ego na-eme cultural revival a their own children ha ama ife dị involve ụmụfa ama eso je bulu mmọnwụ anwa ọ ha eje chọọ ụmụazị nọ na village befa encourage ha ụmụazị anwa wee bulu mmọnwụ a wee life fesi otu a useless ụtụtụ ụbọchị ụka ife ọka fanụcha na bịa palọ na-aṅụ mmanya na-ese siga na-akụ aja mbele ọ ebe oge enisifa ga-abụ n'ori maọbụ n'ife yilie maọbụ na kidnapping. Then this big man na-sponsor fa ụmụ ya nwa nwee ike ụmụ ya nọ n'obodo oyibo ma ụmụ ya nọ n'Abuja ma ụmụ ya nọ Lagos ọ na-enyefa good schools good education ụmụ ya ọ mara na oge invest ife nwere isi n'ime ha mana weluzie eke na-useless ụmụ okolobịa ndị ọzọ nọ na village ya ịjụọ ya ọ sịghị na ọmụ ihe ọ na-eme. Gee ntị ọ ife a bịa ọ na this thing na-agụ na Bible kịta inwe ike ime aghọta ya mana exactly ha bịa bụ ife Jeroboam mee ebe a kpọkwasịrị afa Chineke Jeroboam je bulu alụsị je kpọkwasị n'ebe anwa Chineke besi ya na ọ ma wọk Chineke gosi ya na ọ bụ Chineke na-ekwo ekworo wee lukwe echi niile Chineke ka abụlịtọ a jealous God. Ọkwa ifu chọọchị abịa kpọkwasị afa Chineke na chọọchị asịrị ha bụ St. Emmanuel Church maọbụ St. Andrew maọbụ St. Peter ma St. Paul akpọkwasị afa Chineke na ya anybody ga-achọ ka ọ bata n'ime ụlọ ụka wee bubata alụsị maọbụ ihe yirie God will fight. Fighting ya bụ ọ na-ekwo ekworo nye afa ya akpọkwasịgoro n'ụlọ ụka anwa and ndị nọ n'ụlọ ụka anwa wee na-eme a wrong thing whether maọbụ the God of Mammon ka unu bute baptize ya na church maka ife na-eme na so many churches and ministries today bụ na fa ji ebute chi nke ego alụsị ego bubata ya n'ime ụlọ ụka ọ bụrụzie ego ka a na-efe instead of ife Chineke n'ime mmụọ na eziokwu whether ma ịma ihe ị na-eme ma na ịmara ihe ị na-eme Chineke ka ga na-anụ ọgụ ị ga-afụ n'ụlọ ụka they will be suffering while they are in that church. They won't even know where their problem is coming from because God is fighting. Chineke na-resist na-anụ ọgụ na-ekwo ekworo na afa m ga-akwasị ụlọ ụka n'ọmụ ka ekwesị dị n'efe ebe ọ bụrụ everyday ego dịka na-exalt the God of Mammon above the name of the Lord God Almighty. Chukwu na-ekwo ekworo, that is the message. Ọ na-anụla onwe ya ọgụ. So na Bethel, Chineke send the man of God bịa sị, look, O altar, unu na-eme achụ aja ọkwa ifuru nwa bụ ndị nchụaja na-achụ aja na altar kwụọ na aka chelu a ga-amụ nwatakịrị a na-akpọ Josiah and Josiah abịa ọmamụ ebe ndụ dị mmadụ ọ ga-apụta na this same altar unu na-ene anya ọ bịala onye ndị nchụaja ọ ga-ejide ha slọta ha ọkpụkpụ ha o suo ya ọkụ n'ime altar. Josiah watch out ọ ga-eme o mere n'izu o mee n'ọnwa and then ka this man of God nọ na ebu amụma against that altar. Na verse 3 wee sị he gave a sign that same day saying n'ife abụ the sign iji wee gosi na the Lord bụ onye na-ekwu ihe a site n'ọnụ m o sị na the altar shall be rent ọkwa ife altar ebe ịchụ aja a ga-eblow ya into pieces
And then the ashes into senior will pour ya out. And then Bible said in verse 4, yeah, it came to pass. Na mgbe Jeroboam nụrụ ihe man of God a na-ekwu na amụma ọ na-ebu megide altar dị na Bethel. Jeroboam wee setịpụ aka ka o jide the man of God. Ozigbo anwa aka hang aka akpọnwa straight. Chineke adị ama njakịrị. Ozigbo setịpụ aka, look at it in that verse 4. When Jeroboam had the saying of the man of God, which had cried against the altar in Bethel, that he put forth his hand from the altar, saying, lay hold on him, Jidenia. And then Bible says his hand, which he put forth against him, dried up so that he could not put it in again. Straight ahead, God pon one care straight. Iji wee gwu ya na obrokwa egwu ka nna egwu na ihe anu nwa nkwu na ngeme na ngeme. Mmadụ ejikwa na ebe Chineke kpọkwasịrị afịa welu gwu egwu. Ịnọlụ na church, be careful. Eso na ndị mmadụ na-eme politics na Chineke na ebe ọbụla bụ ụlọ Chineke. God is jealous for his name's sake. Be very careful the kind of things you do in the church. And when they na-aba pụta n'ụlọ ụka, ife na-eje achụnta ego bụ na ụlọ ụka. Ọ bịalụ ọ na-amịalị na altar. Onwe ego ndị mmadụ tụnyere as secret offering, eh? Onye anyị ojesekpụrụ ahụ dị n'ọjọ ekpekpele. Onye na-anya ọchalị pịa ọ dive the ego mabulie kwụrụ na ọ bụ fast guy. Watch ya ndị dị otu aka si end ọ watch anya. O nwere ihe ọ na-eti aka n'ụwa ga. Nwere ihe ọ na-eme ga-enwe isi ọma bụnata mmadụ na ndụ ya because ọ na-ezu ori n'ime ụlọ ụka Chineke. Onye ọbụla nọ na be Chineke na-ezu ori chalacha odoga ya n'ibe criminal. Edebe ife ịtụtụrụ welu ka eje ka agụ ego a na-agụ ego na-eme erefu ha na emili nke ndị mmadụ weta. Ị mara ma onye tilu that offering ọ na-aya akwụkwụ na-asị Chineke biko offering a na-eti ebu ka ịnapụta m na akwụkwụ. O wele ego akwụkwụ tie gị ma je zulu dị ego akwụkwụ ya eso gị na be gị. Ọ ka o si awọk. Chineke na dị very careful. And onye ọbụla nọ n'ụlọ ụka kwesịrị dị extremely very careful about how you follow the things that are in the church. Mgbe Jeroboam setụpụrụ aka ka o mee fast guy, God dried his hand aka hang ya. Then Onanya, verse 5. If any now that man of God who could get men at that altar, verse 5 where say the altar also was rent, and then the ashes poured out from the altar, according to the sign which the man of God had given by the word of the Lord. So we found a man of God who could get men at the altar. Ozibo omeniru Jeroboam. And then Jeroboam went nanya where funa woke up na trouble be that. I can't go like this. So verse 6, the Bible where said the king now answered and said unto the man of God, entreat now the face of the Lord your God and pray for me, that my hand may be restored to me again. Then the man of God besought the Lord, and the king's hand was restored him again and became as it was before. So Oyo, the man of God, because you are not Chineke ka omelu mebele ka anwekwaza ike wechi ya aka, let my hand be restored. Man of God there nweke ezigbote obi. Ọ bụrụ no the kind of ụfọdụ man of God there nwere n'ọgba Jeroboam ejechago ọfọlị ahụ na. In fact, ọ ga-asị Chineke aka nke bụa dry kwuo. Ana m agwa gị eziokwu, the man of God enwe kịta ọzọ aka nke bụa dry kwuo ka o wee malụ na man of God ka ọ na-ama aka n'iru. Mana thank God for onye nke a nwa nwere ezigbo obi. Ayọ ya yọọ Chineke osebụrụkwa na Chineke biko meelu nwoke ebele emeli ebele then aka adịkwa restored. Now mana that thing o nwere ife ọ kụzilu Jeroboam. No way, nwere ihe ọ kụzilie. He didn't teach him. Chineke is angry with him. Just like so many of us today, not at church. Chineke sign. I like Romy High. Well, so many things. The more you name Abami more iniquity and unrighteousness. Jeroboam did not even consider. Akiadana restored, may praise the Lord. Jewalo nwe. Echie oka continue kwale na achọ ajo na achọ na nyabo altar. O nwere ihe ndị ọzọ mere that man of God. Ya bụ na luzie egoli achọrọ m ịba into that. You know, this young man of God si na Judah wee bịa because Eze bịa yọbazi ya si ngwa bịa ka je na bem ka nye gị nnike ilie ka nye kwuo gị reward. In verse 7. Verse 7 also the king said to the man of God, come home with me, refresh yourself, and I will give you a reward. Ka nye gị purse, nye gị envelope. Ị ga-eji wee na maka na ndị man of God ha na envelope dịka ha agbala akwụkwọ. Ka nye gị envelope.
The man say, I'm not sure if I'm mailing and Yossi Mankuna, my Yossi man, and I couldn't envelope, or some just from there. Mona, the man in the Kukurin, and or the mamma, the boy in the Kukurin. If you check it, well, and Azuzo, or call ya Eze, or say, man, about a mailing now, Mangona, man, and envelope, cover if I, Mother Joria, and they're back on a laptop. As I say, okay, if that is the case, then man, oh, well, I'm not that old prophet on a better land. The old prophet, we call the old prophet. Say no, man of God who sin Judah, we be no blame, make it altar than a better. That old prophet, we chalk or malo, onye de ha. We see biko blue no win. I bujeno chobia chobania, uno chotia, uno sea na nyabia na chalk money af. So eventually, they just start the man where boy, the man where be. The old prophet we see. In short, bia kailieni kai refreshment. Osakwa no koba na Chineke si meli na ni mango na maya mana na nka ogonogo okwu ya na eti mmadụ na trouble ka o na-ekwu ha the old prophet we say mba no hey na even na n'abalị ụnya na angel of God appear to me say momo gwa gị ịbịaza gị lie na ịbịaza gị ṅụọ mmanya na nsogbu adịrọ o the man we say oh angel gwa gị bro nke bụ no amadụ m egwa ma agwa mụrụ mmụ Chineke ka angel ebe ọ bụ na angel gwa gị mụ lie say no problem gwa bute nni o wee soro the man wee libe nni ebe ọ na-elizi nni anwa na-aṅụ piam prophecy batakwa n'ọnụ the same old prophet Chineke si n'ọnụ ya wekwe sa because n'ilili nni a na na-eṅụrụ mmanya ịma dị ndụ wee na Juda na ozu gị ga-atọgbọ na Betela and that was exactly what happened. Mgbe the man meziri the man bunye enwe ịnya bụ si ngwa bụrụzie ka na ọpụ anụ ụzọ lion kwuchielie ụzọ lion na-akwụchie ụzọ lion kabarụ jidie dọgbuo ya rapụ ozu ya naanị rapụkwa onwe ịnyịnya ibu metụrụ onwe ịnyịnya ibu aka abịazie that old prophet na lion egbukwalụ that man of God oje bụrụ ozu ya nata nie ya n'ini nyanwa na onwe na his own ini nie ya sizi ụmụ ya ọ bụrụ na nwụọ unenie m n'akụkụ man of God na this man of God dị disobedient ọkwa the same man lapụtara ya so why ị ga-agụ ifere na chapter 13 ebe a ka o si wee mana ka anyị fesie Jeroboam anyị na-ene anya na verse 33 Jeroboam na verse 33 ka ihe a niile mesịrị ya ana m echekwa na Jeroboam aka ejizi aka ya duo onwe ya mmalụ na Chineke they are angry with him na that particular altar will raise. But look at verse 33 say after this thing Jeroboam returned not from his evil way. Instead he made a gain of the lowest of the people, priests of the high places. Whosoever would, he consecrated him, and he became one of the priests of the high place. If I'm got a verse, can go along. If anybody na Jeroboam wee ju na ọma nchegharị n'ụzọ ya instead ifo mebuna n'etiti ndị mmadụ ịmana ndị ga-abụ ndị nchụaja kwesịrị ịbụ men of honor, men of integrity. Ndị ga-abụ inenufe anya ha eyienu ka onye nchụaja. Mana ife Jeroboam mebuna o je chọta ndị enwe edu ka ịbụ ndị nchụaja si gafeta n'ụzọ ha. N'ime onwe onye ga-abụ ọ bụrụ na efu asị na ụkọchukwu efitiri onye adọrọ m ịbụ ụkọchukwu ine ya anya maka o si ekwu okwu ka o si aga ije maka o si ma na onye adọrọ m ịbụ onye nchụaja. Ụdị ndị akụ dị je select ya ndị na-ese goof, ndị na-aṅụbiga mmanya oke, ndị enwere ife pasita, ndị na ịgbago ndị na-agbụ na nwere ụdị ife chọrọ ife that o nwere ka ha si behave. Ndị ya bụ ine ya anya fụ na o nwero ihe ha ji wee kpọrọ ihe n'ụwa the lowest of the people ha maka o ji eme ndị nchụaja consecrate ha as priests unto that particular Baal or unto that particular idol, and then nyanwa na onwe became one of the priests of the high places. Verse 34 where say now this thing became sin unto the house of Jeroboam, even to cut Jeroboam off and destroy him from off the face of the earth. Now let's look at that particular prophecy that man of God bu na basara the altar na Bethel. Jena 1 Kings chapter 20. Is it 2 Kings, please? 2 Kings chapter 22. Ebe ka no we mwa onye a na-akpọ Josiah. Because agwala amụra na Josiah malụ na amụma wee buru elugo mgbe oge ji wee mezu. Na 2 Kings chapter 22 verse 1 ya say Josiah was how many years old? 8 years old when he began to reign, and he reigned for 31 years in Jerusalem. After mamu ya bolo Jedida, the daughter of Adiah of Boscat. Now, from verse 3, yeah, if na Josiah malitelu, if na bo reforms na the temple, malite idozi he, make ife dem. Now look at chapter 23, 2 Kings chapter 23 verse 1.
Now verse 1 now said, and the king sent, and they gathered unto him all the elders of Judah and of Jerusalem. And then the king went up into the house of the Lord, and all the men of Judah, all the inhabitants of Jerusalem with him, and the priests and the prophets and all the people, both small and great. And he read in their ears all the words of the book of the covenant, which was found in the house of the Lord. Now, if Josiah mebuna restoration, he will actually oku Chineke back to the nation of Israel. He make a name of bidokwa go back oku Chineke. He make a iwuri ne Chineke nyere na Israel. Obido tiebe hanine and all the festivals. He began to, observe them. Now, in the course of his reformation, look at verse 15. Kefuzia ihe mere na that particular altar then at Bethel. Now, verse 15. Also, moreover, concerning the altar that was at Bethel and the high place which Jeroboam, the son of Nebat, who made Israel to sin, had made, both that altar and the high place, he broke it down and then burned the high place and then stamped it small to powder and burned the grove. Now, ojide that altar, gwe ya kesi gwe powder, gweli cha ya, burn no ihe Jeroboam set it up. Now that altar. And then verse 16 we're saying, and that Josiah turned himself. He spied the sepulchres that were there in the mount, and then sent and took the bones out of the sepulchres, burned them upon the altar, polluted it according to the word of the Lord, which the man of God proclaimed. Who proclaimed this word? That man of God from Judah. And then Ojena sepulchre man of, okay, verse 17. Then he said, what title is that I see? The man of the city will say, and he have a sepulchre of the man of God who is in Judah, where only proclaim these things that thou hast done against the altar of Bethel. And then Josiah will say, let him alone, Raponia, let no man move his bones. So they left his bones alone with the bones of the prophet that came out of Samaria. Then verse 19, I'll say, all the houses also of the high places that were in the cities of Samaria, which the king of Israel had made to provoke the Lord to anger, Josiah took all of them away and then did to them according to all the acts that he had done in Bethel. Verse 20, and then he slew all the priests of the high places that were there upon the altars and burned men's bones upon them and then returned to Jerusalem. So gini ka Josiah meleba. If any now a man of God now blew now basara that altar, Josiah fulfilled all of them from A to Z. Even on the charge and anyabo altar, according to verse 20, Oji didn't charge and one all of them, and then Nanyabo altar, so wofoko nenunyabo altar. He did them and then ground that altar. When to powder, Ulu Ashise, Jerunian and Mili cleared that altar. Gini ka Chineke na-eme ha. Chineke choka okpo chapun amaghe eme na ihe niile bụ mmetọkọ abịa ka emetọkọ ebe nyanwa bụ Chineke nwere interest na ya. He came to deal with it. He devastatingly dealt with everything that Jeroboam tried to institute in that particular altar at Bethel. Akilifo na-achọ ka ọ kụziela anyị wee luo tomorrow Chineke na-enwe interest na ndụ ndị mmadụ. Ọ bụ na Chineke na-akpọkwasị gị afa Chineke emele gị mmili chukwu a na-akpọ gị afa dị na Bible. Abala gị afa nwere something to do with God. Chiamaka, Chiemerie, Chidimma, Chukwuka, Chukwuemeka. Ife aba afa Chineke, God will interest in your life. Ekwekwana ka onwe ife ga-emekata n'ụwa ka ekwensu gọlịa gị into ije wele onwe gị chọọ ka inyefee ya n'aka ekwensu. Ịbịazịa ibulu onye ekwensu ji akwalụ ngwa ọrụ. We are n'ibu afa Chineke. Imere anya, God will start fighting. Chineke ga-ebido kwobe ekworo. O ga-ebido ruru ntutu taa na ọ ga-anọ ọgụ wee nye ha nwa bụ ihe. Onye akpata na chọọchị anyị nwakwetara na amụọ nwatakịrị mgbe anwụ ka pempe akpọrọ ya akpọta ya n'ụlọ ka were nwatakịrị ame gịnị nyefee ya n'aka Chineke. Ndị mmadụ na-aba mba nwaanyị eji emeli ya ọ aghọtara maka na ndị mmadụ ga-ama na fa mmụọ nwa ọfụ fara eche ka nwa nwa tonite luo oge ije skuul wee jiri aka ya decide ya na oge eje skuul before of etinye na skuul. Ị afụ nwatakịrị ebe anya na-akpọ eje akwụkwọ ọ na-ebe mama ya na-apịa na-etie kwali ya olu na skuul ọkwanye nwa na-ebe a na-afọsị ya n'iwu bụ na ị ga-agụ akwụkwọ maka na mama ya ma na akwụkwọ anwa ọ na-agụ ga-eme gịnị ga-abalị ya ulu. Mana abịazịa na spiritual thing na sị anyị mba
Rabu nwatakịrị nya tobe obu no togide tolite decide ya no ga dey born again. Uboso ji dey born again. E we je me ya baptism. I say no bụrụ eziokwu na aghọ no angole kono na acha igole mmadụ ha. Onu ya ama na ụmụ unu ga-adị mma ije school. Na amazi ha dị mma iwekwa nyefe fa n'aka Chineke. Anyị we si no na nwatakịrị mgbe o pempe si kpọtie n'ụlọ ụka. Dedicate ya rafee ya n'aka Chineke mee ya mmiri chukwu baa ya afa Chineke nye baptism ka ya kara nke obe na nwa mesịa na Chineke ga na-ekwu ekwuru n'isi nwa na nwa ga-abụrịrị nwa Chineke. Because God from the Bible ka anyị na-afụ na ebe ọbụla afa Chineke dị na Chineke na-anụ ọgụ iji wee protect afia. So ọ bụrụ na ị bịa watch ya n'ebe a ịfụ na how many years ọ gara from the time Jeroboam ji wee raise the altar wee ruo mgbe eji wee mụọ Josiah. Lota na altar erezile na 1 King chapter 12. Ebe anọ wee fulfill the prophecy bụ na 2 Kings chapter 23. After so many years, so many kings ga mana Chineke ga mụọ anya na-ene okwu ya. Ọ ka mụọ anya na-enene amụma obu. Ọ ka mụọ anya na-asị my name dị na Bethel, I will never abandon Bethel. Baal na alụsị ama wee nata Bethel. I must contend for Bethel. Ebe ka njem Chineke na Bethel nọ wee malite na Genesis chapter 28, thousands of years gara aga. Mana Chineke ka ji lụtalụ ihe mere na Bethel welie nugide ọgụ wee lụọ na 2 Kings chapter 23. O nwere ihe ọ na-agwa anyị. Brethren, every encounter gị nwa na onwe gị nwee today with God rụbe ya ama. Chineke adị eji egwu. Chineke bịa zute gị ịma otu Chukwu si ezute mmadụ na-eri nne inwe ike dị n'ala anyị kịta ikpesiga ekpere dị n'ala anyị ka ịlala ụla. O nwere ife Chineke nwere ike deposit na your heart tinye ha anụnwa n'obi gị. The correct thing bụ teta mgbe anwa jee chọọ akwụkwọ chọọ bik mee gịnị detuo ya, write it down. Eji na spiritual things egwu. O nwere ife God ga-abụ otu oge na ihe a bụ God ndị si na-agbata gị n'obi na ihe anụnwa bụ ife Chineke ga-achọ ka ime. Go and write it down. Ụfọdụ oge o nwere ike ọ bụla egwu music can just come into your heart. Ị nwere ike imechekwa taa gị dịrị anyị ofu ọmarịcha bụ nwa na-abata jee weta handset gị rekọdụ ọnya bụ egwu gụnye na ya rekọdụ ya. Emesịa listen to it again, develop it. Ụzọ Chineke si minister to us bụ aja mana ndị na-adị very careful about spiritual things bụ fa bụ ndị na-eme ọ dịka sịrị ha bụ superstars. Then ndị na-adị careless about spiritual things, when God visits you in such a way ihe oge na-esi na ike adịghị gị iji ebiri short ilozọ ya, and then that thing will just Chineke na-ene anya fụ na encounter niile ọ na-enye gị ịdị arọbi ama ịdị ede nwere ihe iji ekpọlụ. Chineke eje n'ụzọ onwe ike mana onye adịrọ serious ọ chọba ndị dị serious. Mana ọ bụrụ na eji ewele akpọlụ ihe Baịbụl a kịta mgbe ga-abịa nọkọta Bible passage agbata gị n'obi, ile asị ka ezi ka ihe si wee meke ha ife Chukwu na-achọ mgbe bụ gị binie jee chọba that passage a go and read it. O nwere ihe God chọrọ ịgwa gị na that passage mgbe a go and read it. Chineke fụ n'ihi na-agba mbọ n'ihi na obele instruction onye gị niile eje mee ya. God will come with more revelation and more instructions. Mana onye a bụ nwa nrube isi ka ọ bụ. Mana ọ bụrụ na nke Chineke mere nwere nke ị na-follow up nwere nke ị na-echukwa then God will see you as a very disobedient person. So ekpere anyị tata bụ na God will encounter us otu o si wee encounter Jacob na Bethel, and that encounter that God will continue to bless us and remind us of that encounter and renew the covenants of that encounter in our lives. Nke bụa na ebe ọ bụ na akpọkwasịrị anya ha Chineke na anyị ama nkwe nata ka ekwensu lie ulu n'isi anyị. No, na devil ama eli ulu n'isi anyị, na ndị mmụọ ọjọọ ama eli ulu n'isi anyị, ndị otu mami wọta ama eli ulu n'isi anyị. Ọ bụrụ na o nwere n'ebe a ịnọla otu anụ ụfọdụ gị ifo onwe gị ka ifepụ na-eje mitin na mmiri, ifo onwe gị ka ị nọ na-eli nri na nlọ ebe maọbụ ebe mmụọ na-achụ gị ọchụrụ gị ịgbaba na mmiri si na mmiri pụta lion na-apụta kwuchie ụzọ ma nke anọrọ n'elu eke ọgba kwụrụ n'akụkụ a everyday ife a ka ị na-afụ something is wrong. Enwere ebe a na-agụrụ gị going gone somewhere, mana Chineke ka would interested in your life. Chineke chọrọ iji gị wee disgrace all those powers that are trying to hold you down. Chukwu chọrọ iji ndụ gị wee gosi that na he can mess up with mamami water ma ndị otu nzuzo ma otu ọbụla bụ ndị na-achọ ka fa lie olu n'isi gị. God wants to use you to disgrace them. Therefore, you need to cooperate with God. The most important thing mmadụ nwere ike imere onwe ya na ndụ a bụ isi Chineke ị ga-eli olu na ndụ m. Jesus
igeluru na ndụ mmụọ nsọ igeluru na ndụ m ga-ewere all my entirety, the entirety of my being, I will surrender it to the Lord, surrender it to Jesus, surrender it to the Holy Spirit. And then once that happens, God will come in. Chineke abata bubelu agha. If men are Bethel, look at the extent to God ga iji wee contend for Bethel. Chineke dị ready made the same thing in your life. Ka m gwa gị, ndị a niile ifuru na-eje n'otu nzuzo ojelu ebe anwa enye nkakwụ dị ndụ si anya taa ya na ndụ nkakwụ na-esi ha ojidie tabịa tasịa ya enye mamịlị ya si anya ṅụọ mamịlị ya were ya nnodaa ya ebe a na-achọ ka ọka aka ya arụ ka ọka aka afọ kafa na-atọ onwe ha ha mechasịa dosi ma ndị a na-eji asị ha jee na simetrị dị na ụmụ oji jee na simetrị asị ya 12 o'clock ọ paakị ya moto jee na simetrị jee dịrị na enu ini mmadụ oyi dịrịgide ebe anwa wee luo 3 o'clock omuchi anya then asị ya ọnụ na-enwe encounter ha mechaa all those things. If nwatakịrị nọ na ACM nọ na the 8 years old na ACM ma onye Jizọs bụ nwatakịrị anwa tinye aka elu sị thou art worthy O Lord, I call down fire. ị na-ene ọgwụ niile onye ajejelalụ na simetrị ma talụ nkakwụ ma ṅụọ mamịlị ya pawa ya niile akwụrụ ọtọ mee gịnị one neutralize. Nwa 8 years old nọ na ACM ma onye Jizọs bụ under 3 minutes ga-neutralize powers niile a. Ife Chineke ji bụrụ Chukwu erika, ife Jizọs ji bụrụ Jizọs erika, and all the ready ịnụrụ gị ọgụ ọkwa ifu gị nwa o nwero dị any kind of mbọ ndị otu nzuzo na mama ịghọta na ndị otu fa ga-agba n'isi gị ga-awọk n'aha Jizọs Christ. Ọ ma walk. Once you dedicate your life to God, God is ready to fight for you. Ọ bụrụ gị ka a ga-eji ọgwụ wee gbu, ọ bụrụ gị ka a ga-eji ụmụ nọnsensị ndị mmadụ na-emegasị ije ebe dibịa na ọ bụrụ for you ma ọ bụ na ịghọta Chineke ọfụma. Once ị bụ onye dedicate golo onwe gị to God, allow God to be. Chineke ga-abata kwuoro gị ekworo n'ọrụ gị ọgụ bụrụ gị agha. O nwere na-aghọta ihe na-ekwu n'ụtụtụ a. I have for this passage. And maybe tomorrow ngosi go to Jeroboam si wee nwụ, how he died, how he ended up. Terrible death, you know, and then we see how we can take it off from there. But for this morning, let us stand up and pray. Ka pull out better. Obuna Echinene by God's grace we move into chapter 14 and 15. Then we're from the death of Jeroboam and then only Nochilia and so on and so forth. Man, if we find Chok and we find it better. That Jeroboam, ekpere mbụ na onwere okwu onye ga-enwe mmụọ that man nwe. That is onye Chineke mechasịrị ihe niile o mere, ihe o ji ekwu Chineke ụgwọ ọbụ ịkpasu Chineke iwe. Ọ ma abụnata your portion in Jesus' name. Kama na portion gị ga-abụ na you need to surrender the entirety of your entire being into the hands of the Lord God Almighty. Ka bido n'ebe anwa were aka ndị gị tinye n'obi gị. Yọọ Chineke si anya niile were onwe gị na-enyefe ya n'aka. Na dịka Bethel si bụrụ a place of encounter, ya mee gị nwa ka ndụ gị this your life kịta bụrụ another Bethel, your life bụrụ a place of encounter for that God. Ebe nya bụ Chineke ga-abịa bili ebili ka ọ bụrụ Bethel, house of God. Bible sị na anyị onwe anyị bụ ụlọ nsọ nke Chineke. Si anyị chọrọ ime onwe gị ka ị bụrụ ụlọ nsọ nke Chineke n'ozuzu oke. That you want to turn yourself into the temple of God, that where the Holy Spirit dwells, where the Holy Spirit lives. Si na na-ayọ ka mmụọ nsọ bịa were ọnọdụ n'ime ndụ gị bido n'isi gị luo n'ụkwụ gị. Let the Holy Spirit saturate you, anoint you and take over every aspect of your life. Yọọ Chineke nya nyere gị aka na in the journey of life na ị chọrọ ka ekwesị nwee otu oge si wee lie otuto na ndụ gị. Ị chọrọ ka ndị mmụọ ọjọọ tụmami ghọta nwee ụzọ ọbụla ha ga-esi wee nwee access into your life. Na your life ga-adị ka Bethel ebe Chineke zutere Jacob. Ka enwee ụdị encounter, ya nye gị encounter that will be remarkable, encounter that will make you have more confidence in Him. Say, God, I need that kind of encounter. Zute m n'ụzọ pụrụ iche, mmụọ nsọ bịa were ọnọdụ n'ozuzu oke, chịa n'ime ndụ m ma gbajue m n'ike na n'amara gị na n'otite mmanụ gị ogologo ụbọchị niile nke ndụ m. Chịkọta ekpere gị. Onye nwe anyị na-ekene gị maka ụmụ gị ndị ketala oke n'ime mgbasa ozi ọma. Anyị na-ayọ onye ezi omume ka ha rabụ ndị niile bụ ndị nụrụ olu anyị. The same encounter that you had with Jacob in Bethel, greater than that encounter, may you
replicate it in the lives of these ones in the name of Jesus Christ. Mee ka ha niile n'otu n'otu nwechapụta ike gị, ike nke dị na nzute gị, ike nke dị na mmetụta gị, ike nke dị na mmetụta aka gị na ndụ ha, ka ndụ ha wee bụrụ ndụ nke ga-ejupụta n'ike nke mmụọ nsọ, ka ndụ ha wee bụrụ ndụ nke a ga-eji wee disgrace the forces of darkness, mesmerize the powers of mami water, ma powers of ndị otu nzuzo niile na ndị ọbụla bụ ndị na-ama n'elu na-eche na ha ga-eli ulu na ndụ ha. Onye nwe anyị na-ayọ kwee ka ndụ ndị a niile disgrace ike nke ọchịrị niile na-akụ na n'ụzọ niile ọbụla n'aha Jizọs. Onye nwe anyị dịka isi gosi anyị na ịbụ Chi na-ekwo ekworo, anyị na-ayọ kwoo ekworo na ndụ anyị niile n'otu n'otu. Buoro anyị agha ebe uche anyị na-eluro. Buoro anyị agha ebe anyị na-amarọdụ na nwere anyị bụ agha dị na ya. Ife ọbụla esi agbapụ aka ụta against the life of anybody here, whether me nwere altar set up na family na their father's compound, whether me nwere ancestral altar that is speaking against their lives, whether me nwere parental altar that is also working against their destiny. In this morning, we stand here now, this chapel of grace, when they resist every fiery dart, akota, see from anywhere against anybody here, we pull those akota back to sender in the name of Jesus Christ. I na yo ko kusine ni gbe banata wa pia ihe satanic arrow they targeted against anybody that is here, whether more arrow of depression, arrow of poverty, arrow of sickness, arrow of backwardness, arrow of retrogression. We command those arrows to catch fire in the name of Jesus Christ. Kubi okwu anyị n'isi gị bụ na ọ ga-adịrị gị na mma. Ọ bụrụ na Chineke kwuchala ekworo, after many years Magmeka Bethel guzoro ya, the same way God will fight for you. God will make you to stand. God will not allow you to go down. In the battle of life, in the journey of life, your head will never be buried in shame. In the name of Jesus Christ. And I'm able to Jesus Christ. Ebe gino mugino, ebe umunegino, ebe nenanagino, ebe ndikegino. I bring all of them under the covering that is in this chapel this morning. The anointing that is here, I release it unto them wherever they are. Distance is not a barrier. I speak into the realms of the spirit and I make a demand that the hand of the Lord will come down powerfully upon you and upon members of your family wherever they are, in the name of Jesus Christ. Onye nwe dalo maka na ikwupụrụ okwu gị ma mee ka okwu gị guzosie ike n'ebe anyị gọ. Nkwubi okwu anyị taa ka anyị na-ayọ ka ime ka o guzosie ike bụ na ọ ga-adịla anyị niile na mma. No, anyị na-apụ na n'ụtụtụ a ọ ga-adịla anyị na mma. Anyị na-abata na mgbede ọ ga-adịla anyị na mma. Ihe ọ bụla anyị na-esetịpụ aka ime ị ga-eme ka ọ gaa nke ọma. N'ala ndị dị ndụ, testimony anyị ga-abụ forward ever and backward never. Testimony anyị ga-abụ na arụ isi ike ga-abụ our portion. Anyị ji ohere a Chineke wee na-ekwupụ okwu wee nye obodo anyị bụ Nigeria na mpaghara ala Igbo ebe anyị nọ n'ime ya. Anyị na-ayọ nchekwaba gị n'ozuzu oke. Anyị na-afụ ihe na-eme, the kind of things that happen in the realm of the spirit. Anyị na-afụ otu esi ebubata people, satanic agents, na-apakifa na ọfịa dị iche iche. Ha na-plan whatever they are planning. Man, if ọbụla fa na-plan bụ n'isi ha ka ọ ga-end up n'aha Jesus Christ. Bere anyị Chineke bụ na you release your angels. That your angels will go and surround the entire Igbo land and fight our battles for us. Ịpụrụ ime ya, ịbụ Chukwu na-aza ekpere. Nye anyị divine protection. Anyị ama anọkata n'ụwa bido bebe akwa ihe anyị amara isie. Anyị ama anọkata bido kwaba alịlị ihe anyị na-amara isie. Ọmadịla anyị ka ọ dịrị ndị mba ọzọ. Onye nwe anyị ifulu ndị Igbo n'anya, ifulu anyị n'anya, ifu ndị nke Kraịst n'anya, maka na anyị ji obi anyị wee nefe gị. Bere anyị bụ na ị ga-echekwaba anyị, ị ga-edu anyị n'ime coronavirus a, COVID-19 pandemic anụnwa julu everywhere. Divine protection is our prayer, and we trust that you will grant it to us in the name of Jesus Christ. Daalụ maka na anyị maara gị dịka Chineke na-aza ekpere. Zaa karịa ka anyị pụrụ ịrịọ ebe anyị kpere n'afa Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Amen. Daalụ nna anyị nke eluigwe n'aha Jesus Christ bụ onye nwe anyị. Amen. Can I hear